Meza Huru. Na mtazamaji wa Superbrand ITV, karibu sana kwenye Meza Huru, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kupata uchanganuzi wa mada mbalimbali ambazo zinagusa kwenye jamii, na pengine tunapata ufafanuzi na kupata majibu ya yale ambayo yanakuwa yanatutatiza. Leo hii basi, ikiwa mada tumebeba inaitwa ubabe. Ubabe, tunajaribu kuangalia ubabe ukoje, kwa nini mtu anakuwa mbabe? Madhara pengine na vitu kama hivyo hapo, lakini mimi naitwa Aprili, niukaribishe vizuri sana. Niko na mwenzangu anaitwa Jacqueline Slem. Mambo vipi? Tuko vizuri. Shwari Na shwari kabisa. Good. Naona umependeza, wanasema watu wa mjini umedamsh. Nakushukuru sana. Ukanidamshisha na mimi. Ulivyokuwa mtu mbaya wanasema watu wa mjini. Mambo fresh lakini? Tuko sawa. Sawa. Nikiwa na Jacqueline Slem, lakini sambamba kabisa tutakuwa na wageni wetu hapa studio. Tupo na jamaa anafahamika kama Nkangu Lyadunda. Huyu ni mwanasaikolojia, tumekuwa naye mara nyingi, tuko tunasaidiana naye mambo mengi, mtakuwa mnamfahamu pengine, lakini leo tunakuja kuzungumza naye swala zima la ubabe. Sambamba na yeye tuko na jamaa anafahamika kama Kimpo. Ili jina linaweza likawa geni kwako, lakini nikisema Kimbunga Mchawi kila mtu anafahamu. Umeona? Huyu ni mwanaharakati lakini pia ni mwanamuziki wa bongo hip hop. Ni bongo hip hop? Ni bongo hip hop, yeah. Na vitu kama hivyo hapo mzee. Mambo ni aje? Kama kawaida? Yeah, tuko vyema. Karibu sana mzee, mada ni ubabe. Tukaona tushirikiane na wewe bwana mkubwa, na so mbaya, najua Tanzania watajifunza vingi sana kwenye swala hili hapa. Ni jambo jema sana. Sasa, naam. Bwana Nkangu Lyadunda. Mkangu. Yes. Asante sana bwana Mkangu. Mambo vipi? Mungu ni mwema. Fresh? Mungu mkubwa. Habari ya sikukuu na Pasaka hizi vitu kama hivyo? Safi kabisa. Fresh kabisa. Okay, tupo katika tunaiangalia mada inaitwa ubabe, kama ilivyo kawaida mfululizo wa vipindi vyetu vya Meza Huru hapa Superbrand ITV. Tunajaribu kuangalia swala zima la ubabe. Tunaposikia mtu anasema ubabe, pengine labda ubabe ni nini? Mimi? Wewe ana saikolojia. Maki wewe ndio umebeba saikolojia, kwa hiyo tujua sisi. Kitazama tunajua saizi anawaza kula wali, unajua. Nasikia saikolojia akajua mpaka baadaye yako. Sisi hatupigi lamli. Wanaofanya hivyo labda wanaofanya vitu vingine. Yeah. Lakini ubabe ni tabia, ni tendo ambayo ubabe natafuta kuiweka katika urahisi sasa ili tutengeneze msingi mzuri. Kwamba mtu anaonyesha ni vitendo. Kwa kama ni vitendo maana yake ni tabia. Mimi kama mimi Mkangu nikitembea hivi katika kufuata taratibu, sheria na kanuni, na haionekani hivyo vile, lakini nikifanya vijitabia fulani hivi ndio vinatafasiriwa kwamba hivi vitabia vinamaanisha kitu fulani. Kwa hiyo ubabe ni tabia ambayo mtu anakuwa nayo, ambayo inakuwa inaenda kinyume na taratibu na desturi za sehemu husika, au kwa kuonyesha na kuleta uharibifu au kufanya vitu visivyokuwa vizuri kwa watu ama kwa vitu ama mahali husika. Lakini kitu hakiwezi kuwa kibabe, ila ni tabia ambayo mtu anaibeba anakuwa nayo. Sasa kama tabia ameiadapt kulingana na mazingira, hiyo ni swala lingine. Kama amezaliwa nayo, hilo nafikiri kwenye Meza Huru tutadadavua taratibu kuwafafanulia watazamaji wetu. Lakini kwa ufupi kwamba ubabe ni tabia ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa nataka kutuambia tafsiri halisi ya neno ubabe ni uvunjaji wa sheria ama ni namna ambavyo mtu anaishi kwa kukiuka taratibu ambazo ziko katika eneo husika. Sio uvunjaji wa sheria. Sababu unaweza usivunje sheria. Si ndio? Ukiangalia wakati tunakuwa, nikupe mfano tu kwa wadogo. Mimi kwa mfano niliona mtoto mmoja, watoto wakiwa wanacheza katika mchezo yao. Mtoto mwenye nguvu kuliko mwingine anamfanyia kitendo cheche kwa kutumia nguvu nyingi. Unaona huyo msicheze naye, huyo mbabe huyo, si ndio? Kwa hiyo ubabe sio uvunjaji wa sheria. Ndani yake ina hari, mtu anaweza ukawa na hari hiyo ya ubabe. Ndani yake inaweza ikawa na modi. Kuna hizo modi ambazo modi ndo hali, inaweza kawa na vitendo vya kibabe, yani vitendo vile ambavyo vinaashiria kwamba una tabia hiyo ya kibabe, ama kwa ujumla yale matendo ambayo ukiwafanyia mtu au ukifanya mahali au ukifanyia hivyo vitu, watu wanatafsiri kwamba hichi kitu kibinadamu wa kawaida kabisa, huwezi kuvuka mpaka wa kawaida. Yeah. Tumepata kujua angalau mtaalamu katudadavulia wanasema kuhusiana na ubabe. Kidogo tumeanza kujua kwamba kumbe ubabe ni hivi. Unaweza kunisikia neno lakini usijue maana yake. Ama usijue kwa undani. Ndio maana yake.
Mtaalamu katudadavulia. Hiyo ni maana ya kisaikolojia, lakini kuja kwenye maana ya kamusi sanifu ya Kiswahili maana mbili tofauti. Karibu. Hebu tupe na hiyo. Sio mtaalamu wa Kiswahili sasa. Hata huijui vizuri. Sitaki kuiegemea huko. Lakini unaionaje, inaendana na hiyo ya kwako au ukiona mtu anapinga kitu kuna kitu? Sijapinga, nimeweka tu sawa. Ukiwa na wasiwasi ujue kuna kitu. Sababu Super Brand Afrika Mashariki inatazamwa na watu ambao wanauelewa na ufahamu tofauti. Umenipa. Kwa hiyo mimi nimeelezea ubabe kwa nyanja ya kisaikolojia tu. Yeah. Umemuuliza swali zuri. Lakini kwa sababu wewe ni mtaalamu na mpaka umesema kuna nyingine ambayo ni kwenye kamusi, tunataka kukuuliza vinaendana ama inakuwa na tofauti zaidi ya hii ambayo umetueleza hapa? Bila kuitaja maana yenyewe. Vinaendana ama unajua sisi kwenye saikolojia Selem na Twalib. Saikolojia tunajadili tabia katika mtindo wetu tofauti na watu wataalamu wa lugha na fasihi na hizo fasihi na lugha, si ndio? Kwa hiyo ukija kwenye fasihi na isimu utazungumzia ubabe kwenye vitu viwili tofauti kabisa. Ndio maana nikasamia kwa sababu sijabobea huko, ila nimetoa tu angalizo kwamba maana halisi ambayo mimi nimeisema ya ubabe nimesema kwa tafasiri tu ya kisaikolojia. La hiyo inaweza kuwa kuna mtaalamu au mwalimu wa Kiswahili anatazama sema mwana saikolojia katudanganya au kaongopa ama vinginevyo, si ndio? Hiyo ni mitazamo tofauti ya watu na watazamaji wetu wa kila mtu ana ufahamu wake. Lakini ukija kuangalia kwa nini mtu anakuja kuwa mbabe, kwa sababu tukijadili kama katika nyanja nyingine nitashindwa kuijengea katika msingi wangu wa kisaikolojia. Labda Kimbunga sasa atajadili huko. Na tunakushukuru sana. Karibu. Kimbunga. Naam. Umemsikia mwana saikolojia kaongea, kama una la kuongezea hapo alafu nitakuja kwako pia tujue. Tunaambiwa mbabe sana. Labda wewe ubabe ulitokana na nini pengine, na katika hilo mwana saikolojia aliyozungumzia tafsiri ya ubabe wewe unaona inakuja kwako? Ama unadhani au tuanze, unadhani wewe ni mbabe ukiachilia dhana ya watu? Unajua swala la ubabe kwanza linakuja kwenye hali moja ya utawala wa kimabavu. Ndio. Yaani ni utawala ambao unaweza ukatawala katika nyanja tofauti. Sasa si kwamba wewe unaweza kuwa mbabe, hapana. Inawezekana wewe sio mbabe, hata uwezi kupigana wala uwezi kufanya chochote, lakini ile backups ambayo unayo ni akibabe tayari. Sasa napokuja kwenye tafsiri yake anapozungumza napata pointi nyingi pia. Napata ufafanuzi kwamba kumbe hii ni hali ambayo inatukuta wote, ni hali ya kitabia kiukweli. Sasa ni mtazamo tofauti. Mtu mwingine anaweza kutazama kwamba hii ni hali ya ubabe, lakini katika kutafuta haki. Sasa huo ni ubabe salama, kwa sababu kwa sababu kama nakuwa nafanya hivyo kwa ajili ya kuokoa vitu fulani, kwamba inabidi nyumba hizi zivunjwe mtaa. Tukatishe kidogo, tutarudi tena na mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Ni kipindi cha Meza Huru, mada kubwa ikiwa ni ubabe, lakini moja kwa moja tunajiunga kutoka kule Malawi kumsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amefanya ziara yake kule hii leo akiongozana na mkewe Mama Janet Magufuli. Mtazamaji, tuwe sote katika kufuatilia kile ambacho kinaendelea kule nchini Malawi. Thank you, Minister. My Excellency, my brother, I'd like to welcome you and your delegation to Malawi. I hope you have a pleasant stay and experience the warmth and friendship of the people of Malawi. That's why we are called the warm heart of Africa. My Gambian people of Malawi are grateful for the humanitarian aid that your government rendered during the flood disaster that Malawi experienced in March 2019. Your timely response speaks volumes of your good neighborliness. In addition, my brother, I'm grateful for the piece of land that has been given to us for the construction of the Chancellor in Dodoma. We very much appreciate your kind gesture. Your Excellency, let me take this opportunity to commend the strides in development that your country has achieved under your leadership. We have noticed serious reforms the government has taken in the past terrorists, which congratulate and commend your government
achievement. As Your Excellency are aware, Malawi and Tanzania have enjoyed strong and cordial relations. Have been present in the framework of the Southern African Development Community, the African Union, the Commonwealth, and the United Nations, among others. Tanzania has been supported to Malawi on various candidates at both regional and international levels. Malawi will always be grateful for such support. Let me also take this opportunity to congratulate Your Excellencies for assuming the role of the incoming chair of the SADC. I would like to assure Your Excellency of Malawi's support of your chairmanship at SADC. Your Excellency might be aware that since the establishment of our relations, our two countries have benefited from each other in different areas of social, economic development. I'm optimistic that this visit is a clear indication that our relations can be scaled to even greater heights, especially in economic cooperation for the benefit of our two people. It is pleased to note that our bilateral trade relations continue to grow from strength to strength. I wish to reiterate our commitment in concluding negotiations and implementation of a memorandum of understanding and agreements that were initiated under the framework of the Malawi-Tanzania Joint Payment Commission of Cooperation. We also look forward to the signing of the bilateral road transfer agreement to facilitate movement of people and cargo, and the memorandum of understanding on culture, arts, and sports to facilitate cooperation in these fields as negotiated by our experts. As Your Excellency is aware, Malawi and Tanzania are transit countries for illegal immigration from the Great Lakes region and the Horn of Africa to southern African countries. There therefore need to establish intergovernmental mechanisms between Malawi and Tanzania to champion and tackle illegal migration. Another concern is the persecution of people with albinism for religious purposes, which affects our two countries. Therefore, I cooperate with governments have a memorandum with my government on specific measures against the persecution of people with albinism and prosecution of perpetrators. Your Excellency, let me conclude by affirming Malawi's commitment to continue working closely with your government at bilateral and multilateral levels for the mutual benefit of our two peoples. And let me thank you, my dear brother, that over the SADC countries, this is the first country you have chosen to visit. I really appreciate, and I think that's a sign of true friendship between our two people. May God bless you all, and thanks for your attention. Thank you very much, Your Excellency. With your permission, Your Excellency, I would like to request the President of the United Republic of Tanzania to make his remarks. Thank you, Excellency. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, and the other delegates, first of all, before I made my statement, I think maybe let me introduce myself with my colleague on the other side so that we know each other. On my left, I have Honorable Professor Kabud. He's a Member of Parliament as well Minister for Foreign Affairs and East Africa Cooperation. The other one is Honorable Dr. Harrison Mwakemba.
is a member of parliament and minister for information, youth, sports, and culture. Actually, is your neighbor at Kasumuro. The other is Honorable Professor Kirangi, is an Attorney General. And we have Ambassador, no, we have the Commissioner General for Immigrations, Dr. Makakara. She's also close to, she's from Bamba Bay. So she can talk your language. She's probably we can call her from Malawi. And she's actually the Commissioner General for Immigrations. So we just come with her to make sure that she solve all the issue of immigrations between the two countries. The other hand is Mr. Ngusa, is my assistant. And we have Ambassador Zuhura, she's also working with the State House. On my left is Professor Makame, is a member of parliament and a minister for water. And we have Honorable George Joseph Kakunda, is a member of parliament and a minister for trade and industry. We have Dr. Modestus Kipirimba, Director General for Intelligence and Security Service. And we have Honorable His Excellency Benedicto Mashimba. You know him, he's another Malawian. I have Engineer Kakoko, the Director General for Harbor, TPA, Tanzania Port Authority. And the Dr. Mwanza Kamata is a chairman of Tran Trade, representing business communities in Tanzania. We have so many. I think the front ones is better to be introduced to you. So many professionals. It's like you. Mr. President, first of all, may I thank you for inviting me to pay this official visit to your great country, Malawi. I consider this invitation to be a sign of excellent relationship between our two countries. May I also seize this opportunity on behalf of my delegations to thank Your Excellency and your government for the warm welcome and the generous hospitality extended to us since our life. We truly feel at home. I have already told you that. Your Excellency, before I proceed, just allow me on behalf of the government and the people of United Republic of Tanzania, and indeed on my own behalf, to once again extend to you, Your Excellency, and through you, to the government and people of Malawi, our heartfelt sympathy and condolence following flood and the effect of cyclones Idai that recently hit your country, causing enormous loss of life, injury to hundreds of people, and massive destructions of property. May the departed souls rest in eternal peace, and we wish speedy recovery to the injured one. In the same manner, I thank you, Your Excellency, for the opportunity you provided to me to lay the wreath at the statue of your brother and the former president of the Republic of Malawi, His Excellency the late Professor Bingu wa Mutharika. I happen to know him because I remember in 2003, I visited Malawi. At that time, I was the chairman for Mtwara Development Corridor. I happened to sit with him at the same table, and he was very jovial. We made a lot of jokes, so I really remember him. So that is really very sorry for what happens. Mr. President, I really thank you again for briefing you and the situation in Malawi ahead of the forthcoming general elections. I commend you for the achievement you have recorded
and your tireless efforts to bring about socio-economic development and transformations in your country. In Tanzania, we are also doing very well. We are politically managing well our internal affairs, focusing on the maintenance of the unity, peace, stability in the country. Our country remains at peace and our unity continue to be further strengthened. Your Excellency, President, on the economic front, our economy grew by 7.0% last year, and we expect this year to grow by approximately 7.1%. The inflation rate here stood at 3.0%, which is the record for more than 4 decades. Mr. President, I think it will not be any exaggerations to say our two countries enjoy excellent bilateral relation. Indeed, we are cooperating very well, both bilateral and at multilateral level, thanks to the wisdoms of our founding leaders, the late Mwalimu Nyerere of Tanzania and the late Kamozo Banda of Malawi. Fortunately, successive generations of our leader have nurtured and consolidated this noble closeness, and so our people. They work together as people of one nation or family. Your Excellency, while it is true that our country enjoys excellent bilateral relations, I hold a view that there is still room for improvement. Indeed, there is several areas in which we can further strengthen our cooperations and the partnership, especially in the economic sphere. I wish to highlight few of them if at all time is given to me. One of the issues which I think we should concentrate more is on the trade and investment. Before I came here, I asked for a trade and investment statistics between our two countries, and I was sad to find out that last year our volume of trade was only Tanzanian shillings 146.112 billion, which is approximately USA dollar 66 millions. And I was also informed that there are only 2 Malawian investment registered in Tanzania Investment Center worth USA dollar 0.94 million. And I have been told also that only a few Tanzanians have invested in Malawi. No doubt this is too small as compared to the level of our bilateral relations and the immense opportunities available in our two countries. We therefore must redouble our effort to improve business and investment conditions in our country. And to do so, we must first of all work together to remove all the barriers to trade, including border crossing delay. In this respect, I am aware that in 2014, our two countries signed a memorandum of understanding to construct one-stop border at Songwe Kasumuro. But its implementation as this far have been very slow. Since 2014, today is 2019. We need therefore, Your Excellency, to call upon our relevant authorities to speed up the implementation of this agreement so as to facilitate trade and investment between our two countries. Similarly, our two countries must also work together to improve our border areas at Songore and Mbirima. The second issue, Your Excellency, is the issue of transport infrastructure development. Apart from trade and investment, our two countries needed to enhance cooperations in the transport infrastructure. This is particularly important because, as you very well know, transport infrastructure is critical not only to the trade and investment promotion, but also to the growth of other sectors
such as agriculture, tourism, industries, fisheries, livestock developments, to mention but a few. In these connections, I wish to inform you, Your Excellency, that building and improving transport infrastructure is one of the top priorities in Tanzania today. We are currently undertaking measures to expand and to improve the efficiency at the port of Dar es Salaam. That's why the Chief Executive Officer of the port is here with me, so that he must solve all the issues, all pending issues between Tanzania and Malawi. We have started providing port services for 24 hours, 7 days a week, and also introduced an electronic single window system. More importantly, and good news for Malawi and Tanzania as well, is the ongoing expansion of the port of Mtwara, which is closer to you than is for the port of Dar es Salaam. Once this expansion is completed, probably between August this year, 2019, the port will be able to handle 1 million tons a year, compared to the current 400,000 tons. This will surely better serve Malawians business people, because they will no longer need to travel all the way to Dar es Salaam, especially after the completions of the constructions of the tarmac road from Mtwara to Lake Nyasa, as Lake Malawi, as you prefer to call in Lake Malawi. I therefore invited and encourage Malawians business people and the transporters to continue using our port. Actually, from Mtwara to Bamba Bay is approximately 820 kilometers, and from Bamba Bay to Nkata Bay, I think is 25 nautical miles, something like that. So the remaining portions, it is only 67 kilometers from Mbinga to Mbamba Bay, while the contractor is there. We have already signed the contract, and the contractor is there to construct it to tarmac. So it's my hope that within a short time, probably after a year, one could drive from Nkata Bay, Bamba Bay, Mbinga, up to Mtwara. And due to the fact that the expansion of that port is going to be accomplished by August this year, I think that everything could be channeled that way. The third issue is the Songwe River Basin Development Program. Mr. President, as you are aware, our two countries have agreed to undertake jointly a number of strategic and ambitious projects. One of these projects is carried out under the framework of Songwe River Basin Development Program. The project entails the construction of 3 big dams for power generations, approximately 108 megawatts, irrigations and tourism attractions, and nevertheless, as it is the case in many of our joint projects, the implementation of this ambitious project has been at a snail's pace. It is therefore decided upon us, as I've been told you, to urge our relevant authorities to speed up the implementation of this grant project, which once completed will go a long way towards helping our two countries to achieve the socio-economic developments and transformations. In the same vein, we must also direct our relevant authorities to implement all other projects and the decision agreed during the Joint Permanent Commission meeting and the business forum held in February 2017 and July 2018 respectively. Mr. President, other areas in which our two countries can strengthen cooperations include the agriculture, fisheries, livestock development, tourism, immigrations, water management, environmental conservations, air transport, health education, science and technology, culture and sports. In this respect, I am glad to note that during this visit, our two countries will sign, I think, is it a 2 or 3? 2 of the Memorandum of Understanding, which I think that these are going to cement
the good relationship which have been existing between the two countries. Your Excellency, as you have said, I visited Malawi as the first country among the SADC countries to visit. And this shows really how I value your country. And I really value the cooperation between the two countries. I have already told you, consider me as your young brother. You may, and I can say sincerely, we have a lot of things to move together because we are all members of SADC countries. We are all Africans. We are neighbors. Your problem is our problem. Our people used to do business together. They talk the same language. They have the same behavior. And they even marry each other because marriage have no boundary. Because you can just cross through the river, through the lake from Bamba Bay to Kanta Bay. And we share the fish and so on. So there is a lot of intermingling between the two countries. So, Your Excellency, sincerely, me with my people and my delegations, we consider Malawi as the best partner. I have just come here to cement this good relationship which have been existing for a long time. It's of historical backgrounds. So I consider this visit of mine to be very important. And because it's the first visit to the SADC countries, and I've chosen Malawi to be the first country. So I have nothing to add, but just to consider you have a brother in Tanzania, and we consider we have brothers and sisters in Malawi. I love your country. I love your people. And I was really excited with the hospitality I received during the time when I reached your country, your beautiful country. And as I was just watching in the air, your people are really hard worker because every part of the land is occupied with the crops. This you can see that you have really transformed this country in the best directions. In our country, we call it hapakazi. I'm sure you remember hapakazi means only work can save us. We don't have anybody to help us. We are supposed to help ourselves. We are supposed to move together. We are supposed to cooperate. We are supposed to do business together without any boundaries. So I came with your delegates from Tanzania. Everyone have his own important role to play. And in principle, I just want to finish it today, not more than tomorrow. So everything will be solved. I'm sure ministers, permanent secretaries, and the delegates from your country, let them work together as brothers and sisters. We want things to happen, and it's supposed to happen now. No more delay. So my brother, His Excellency President Mutharika, I thank you again for this opportunity. I must say sincerely, I feel greatly honored to be with you, especially at this particular moment. You are doing it well. And we are looking forward for all the changes and the developments. Other things I can't say because I don't want to be quoted that I'm doing campaign here. But thank you, Your Excellency, for your time. Thank you so much, my brother. I'm very moved. I forgot to introduce my side, so why don't you start here? Minister of Transport here. Oh no, all the way to Enemusa. How many are we here? From the end of the table, from Chief Secretary.
katika usafiri wako wiki hii kutana na mhandisi Michael Jackson Kando kutokea Chuo cha Taifa cha Usafirishaji akizungumzia mtazamo wa vitu hatarishi kwa madereva wawapo barabarani. Mwendesha pikipiki ndo hazard hasa katika barabara zetu sasa hivi. Kwa sababu mwendesha pikipiki anaweza ka-overtake upande wote unatakaona yeye. Na napenda kama taa sio ya kwake yeye anakatisha. Yaani sheria haiwahusu. Ile kutunza umbali ni kiasi gani umbali uwepo kati yako na mwenzako wa mbele. Inatakiwa uwe makini sana. Watu wengine wanasemaga futi 6, futi 10. Unajua ukisema futi 6, futi 10 ina maana umeshamweka yule mtu awe futi 6 hizo bila kujali spidi anayokwenda nayo. Ukitembea katika barabara kubwa ni tofauti na kutembea katika barabara za mtaani ambazo zinakuwa associated na watu na kuku na paka na mbwa, lakini katika wanyama hawa kila mnyama ana tofauti na mwenzake katika kujihami kwake. Alhamisi hii saa 1 kamili usiku hapa ITV pekee, usikose. Na mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, kama ndo kwanza unajiunga nasi katika kipindi cha Meza Huru, lakini vile vile tulikuwa tunamsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko nchini Malawi katika ziara yake ya kikazi akiongozana na viongozi mbalimbali wa serikali ya Tanzania. Alikwenda na waziri wa mambo ya nje, mheshimiwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, lakini vile vile kwa waziri wa habari, kwenda na kamishna wa uhamiaji na viongozi wengine mbalimbali ambao amekwenda nao kule, lakini nimeweza kusikia vile vile hotuba yake hapo akihitimisha. Tunarudi sasa katika kipindi chetu cha Meza Huru na mada ni masuala mazima ya ubabe. Langu jina ni Jacqueline Slem, mwenzangu ni Twalib Nasoro. Twalib. Yep. Rais amemaliza, yuko Zimbabwe kule kwa yuko Malawi, yuko Malawi kwa ziara yake hapo ya kikazi. Tunarudi sasa katika swala zima la ubabe, na tulikuwa tunazungumza hapa, alikuwa ameshaanza kutuelezea mambo kadha wa kadha, likiwemo swala zima la ubabe salama. Bwana Kimbunga Mchawi. Kimbunga Mchawi. Lazima malizie Kimbunga Mchawi. Kimbunga Mchawi, tuliishia kwenye ubabe salama. Karibu tusonge mbele sasa. Kwa hiyo tuendelezee hapo na hizi. Kwa hiyo unakuta kuna ubabe salama. Ubabe salama mimi ninapozungumzia nazungumzia ile hali ya kwamba labda tunaweza tukawa tunahitaji labda barabara nzuri. Kuna watu wanaona sio haki kuvunjiwa nyumba zao. Na pale inapotoka tamko mtu unaweza ukaona ule ni ubabe, lakini tukiunyambua vizuri ni ubabe salama kwa sababu tunataka maendeleo. Kwa hiyo mimi ninapoona swala kama hilo narudi pale ambapo kwa mkweli na muongo. Unamwona mtu muongo ni mtu ambaye anaweza kuongea uongo kila siku. Lakini siku akiongea ukweli watu hawashangai. Tofauti na yule mtu mkweli ambaye anaweza kawa anaongea ukweli kila siku. Siku akiongea uongo watu wote lazima washangae. Ndio. Kwa hiyo ni swala ambalo lipo, ni swala la kutumia mabavu fulani, lakini kuna athari zake. Unajua kila jambo duniani lina athari na faida zake. Kwa hiyo lakini kimbunga unaitwa Kimbunga Mchawi kama ile AKA. Unapata shida kuitamka sana. Almaruf. Kimbunga Mchawi. Ni jina ambalo pia mtu mwingine ambaye ana tafsiri ndogo ndogo anaweza kaona hili jina linaendana na masuala mazima ya ubabe. Kwa nini umepewa hili jina? Hili jina nilipata olevo kipindi ambacho ndo sanaa inakuwa na moto sasa, sanaa ya Kimbunga Mchawi. Mwanzo tulikuwa na yale majina ya Kiingereza sijui nini hivi. Mimi nilikuwa naitwa ugly face zamani. Ugly face. Kwa sababu tulikuwa maji wale. Sura mbaya. Jackie, unapata movie gani hapo? Namuelewa kwamba darasani kwanza ulikuwa unakaa nyuma. Backbench Alafu ugly face. Hivyo lakini sura mbaya. Lakini tunaporudi kwenye hali halisi. Hili ni jambo ambalo mara nyingi linaweza likakosti upande wa pili, lakini pia linaweza likaleta faida, kwa sababu mimi kipindi ambacho nilikuwa hivyo nilikuwa naweza kupenya, umenielewa? Sehemu ambayo ilikuwa haipenyeki mtu anaona watu wanakupisha unapita. Sawa. Umenielewa? Kwa hiyo sehemu ambayo ilitakiwa labda utoe
chochote ulikuwa unaweza kupita. Unapita. Labda let's say disco. Umenelewa? Sehemu ambazo za mjumuiko wa watu, labda kuna shows, kuna nini. Mabounce wenyewe anaona huyu jamaa tutasumbuana naye wewe. Umenelewa? Labda sijui umemfuata DJ gani, umenelewa? DJ anaona huyu jamaa inabidi tu tupige wimbo hata kama mbaya. Unajua? Kwa hiyo yani kuna advantage na disadvantage. Sawa. Yeah. Okay. Kabla tuja ukwenda kuzungumzia hii masuala ya ubabe salama na vitu kama hivyo, Jackie alikuuliza swali. Wewe ni mbabe? Mimi ni mbabe kwa sababu tayari nina hood, umenielewa? Yeah. Kwa hiyo huwezi kunizingua. Hood kwa maana kwamba yani tayari na kitaa kiko na mimi. Kwa hiyo huwezi kunishushia utu wangu. Sawa. Lazima kutatokea jambo. Okay. Naam. Jackie nadhani umepata jibu. Umepata jibu, lakini Kimbunga tueleze. Kimbunga nataka kufahamu. Hebu tusaidie hata tukio moja ambalo wewe mwenyewe ulivyorudi nyuma uliona pale ilikuwa ni ubabe wa hali ya juu. Sasa kuna jambo moja ambalo labda naweza nikakwambia pia. Unajua ubabe ni overconfidence. Yani ukiwa na ule kujiamini kwa hali iliyopitiliza. Sasa ukikutana na mtu ambaye anajiamini zaidi ya hali yako ile, hapo inakuwa sasa vyuma vinawaka moto. Hapo lazima kunaingia sheria sasa na taratibu. Hapo ndo zinakuja sheria na taratibu za nchi sasa. Sawa. Sababu lazima panakuwa na mvurugano. Lazima kuwe na mvurugano. Hapako salama. Tukirudi labda kwa mwanasaikolojia sasa. Nini kinasababisha mtu kuwa mbabe? Pengine kwa kuangalia saikolojia inasemaje? Mtu kuwa mbabe. Maana umetuambia kuna majibu ya kisaikolojia na Kiswahili. Nilisema maana, sio majibu. Maana sio hizo. Sasa tunakuja kwenye saikolojia. Pengine tukienda kwenye Kiswahili za kuambia sababu za ubabe zingine. Nini saikolojia mnasema waga mtafsiri kwa mambo yenu kama ambavyo ulikuwa umetuambia. Unaona? Sasa tukija kwenye hayo hiyo saikolojia yenu. Ubabe mnadhani nini huwa kinamsababisha mtu kuwa mbabe? Kwa mfano hivyo Kimbunga anakuambia aenda sehemu watu wanampisha. Unadhani ni kwa nini mtu anakuwa mbabe? Hakuna tabia inayoibuka ukubwani tu ghafla binifu. Hiyo tabia unayomwona nayo Kimbunga haijaja kwa sababu amekuwa mtu mzima. Tabia yake sio kwa sababu mtu mzima. Tabia ya Twari sio kwa sababu ni mtu mzima. Tabia zote zina misingi. Unajua inatengenezwa msingi, inakuwa, inamachua na yenyewe ina graduate. Sio ndio? Kwa hiyo hadi ukiona mtu anaonyesha ubabe, ile tunasherehekea ile graduation ya ile tabia yake ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo kwenye saikolojia sisi tunaamini kwamba ile experience, yani ile maisha ambayo umepitia katika makuzi na malezi yako yana determine, yanaashiria muonekano na tabia uliyokuwa nayo leo sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo tukisema tutafute msingi au sababu ya watu kuwa wababe, mimi nitaegea katika hatua za makuzi na malezi ya kisaikolojia, lakini pia nitaegea katika aina ya malezi ambayo tunalelewa. Kwenye malezi iko vipi? Kwenye malezi tunalelewa na wazazi au na walezi. Saikolojia tunagawa malezi katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza tunasema ni malezi ya kidemokrasia. Baba, mama, watoto wanakaa wanajadili, mtoto anamhoji mama, mama anamhoji mtoto, baba anamhoji mtoto, mtoto anamhoji baba. Yaani kama anataka kuuza gari mzee anatafuta negotiation ya kifamilia. Hiyo ni tunasema ni demokrasia. Lakini ya pili tunasema ni ya kibabe, tuseme labda ya kibabe. Pale ni sheria mwenyewe, sheria bila shuruti. Yaani anachosema baba do what you are told. Yaani anachosema mzazi mtoto fanya. Sasa pale watoto wanatengenezwa hofu, woga na kuwa na tabia ambazo za nyumbani na za mitaani hazifanani. Kwa mfano, wazazi wanaotutazama watatupigia simu baadaye kwamba utakuta mwanae kitu alichokifanya mtaani akiletwa malalamiko nyumbani anakanusha katu kwamba mimi mwanangu hayuko hivyo. Sasa aina hii ya pili ya malezi ya kibabe anatengeneza watoto wa babe pia. Lakini watoto wa babe baba wenyewe waonyeshee nyumbani, wanaonyeshea nje ya nyumbani. Sawa. Kwa hiyo sasa utakuta hiyo ni aina ya pili ya malezi. Kwa hiyo pia huyu akikuwa kwa mtindo huu, utu uzima hawezi kusema akawa mtu softy. Sawa. Naye atakuwa na tabia hizo za kibabe. Aina ya tatu nasema ni malezi ambayo yanashirikisha wazazi na watoto wanajumuika pamoja katika namna ya kuweza kujiingiza katika shughuli za kipato na uzalishaji mali. Tunasema uninvolved parenting style. Sasa hii ndio unamuona tukipita mitaani utamama yuko na mtoto wake wanafanya shughuli fulani kwa pamoja, labda ameweka pale tenga lake la nyanya, vitunguu na mtoto wake wanauza, wote wanaingia katika shughuli hizo. Sasa namna ya mtoto huyu wa tabia hii ni
tofauti na aina ya mtoto aliolewa yule kwenye demokrasia ambao alikuwa analetwa kila kitu, babake anamsikiliza, mamake anamsikiliza, hana hoja na mmoja mzazi, haofii kuadhibiwa, haofii kupigwa, haofii chochote. Hii aina ya pili, yani yeye akikosea ni adhabu. Yani hakuna kitu ambacho hakina adhabu. Faida na hasara zake ndio hizo. Sasa hii aina ya pili ambayo nimesema, ambayo ni ya kibabe, malezi ya kibabe, ni authoritarian tunasema kwa Kiingereza, ndio haya yanatengeneza watoto wa babe, baadaye wanakuja kuwa watu wazima wa babe au watu wazima wenye tabia za kibabe. Ndio hapa kwa sababu mtoto ana overconfidence ambayo Kimbunga anaizungumza, ambayo anakuwa sasa anaifanya kimya kimya bila wazazi kujua. Yani vitendo vingi mtoto anavifanya kwa kujificha, ambapo baadaye vinakuja kumachia mzazi anakuja kushtuka, anaona kama ni vitu ambavyo ni vya ajabu ajabu. Kwa hiyo ni kwenye sababu, lakini kwenye upande aina ya malezi ambayo tunalea watoto. Katika makuzi na malezi kijamii, kihisia na kisaikolojia, sisi tunaamini hivyo kwamba mtu mzima anakuwa kijamii, kihisia na kisaikolojia. Tunasema hilo ni psychosocial development. Anakuwa katika jamii inayomzunguka kuanzia anapozaliwa mpaka atakapofariki. Tunamgawa binadamu katika makundi makubwa 8 katika ukuaji huo wa kijamii, kihisia na kisaikolojia. Sasa jamii yake imezungukwa na vitu gani? Watu ile wanaomzunguka ni watu wa namna gani? Aina ya maisha ambao wanaishi maisha namna gani? Ni maisha ambayo ya vurugu, ni maisha ambayo ya kawaida. Tunaona leo katika miji mikubwa kama Marekani kuna majimbo ambayo yani ukitoka salama, yani watu wanashangaa kwa nini umechomoka, hujajiingiza katika tabia za kihuni, za kibabe na zisofaa. Kwa hiyo pia hiyo ina determine pia kwamba leo hii kijana au binti anaelelewa Mikocheni ITV Dar es Salaam, na anaelewa labda Manzese wapi, anaelewa Mwanjelwa, anaelewa labda siji Makoroboi. Lazima wawe na tabia tofauti tofauti kulingana na mazingira ya jamii ambayo na wanajamii ambayo wanawazunguka. Kwa hiyo ukiona sasa hivi vitu viwili, mtu uponyoki kwenye malezi, uponyoki kwenye jamii. Kwa sababu za kisaikolojia na sababu za kimazingira zinachangia kutengeneza tabia, haiba na utashi wa mtu katika namna ambavyo yeye atakuja kuwa mtu mzima hapo baadaye. Kwa wenye tabia za kibabe, hiyo ndio chanzo. Kwa nini chanzo? Kwa sababu hizo mbili ambazo mimi nimesema. Lakini katika maisha ya siku hizi sasa, ambayo na changamoto nyingi, siku hizi malezi yametoka katika aina hizi 3 ambazo mimi nimesema. Hizi unaweza kusema ni traditional parenting style, yani ni zile zilizoeleka ambazo sisi tumekuzwa, wamelelewa kina Twari, wakina Jaki, wakina Kimo hapa. Lakini siku hizi kuna micromanagement parenting style, yani ni ule ulezi wa umakini uliopitiliza. Leo hii binti mdogo wa miaka 14 hawezi kuvuka barabara, si ndio? Kijana wa miaka 13 hawezi kuvuka barabara. Hiyo nayo ina namna yake ya kutengeneza mtoto. Akiwa analelewa hivi katika umakini uliopitilizwa, anashindwa kupewa nafasi ya kufanya makosa mengi, kujifunza, anakuja kujaribu vivitu akiwa katika dunia yake mwenyewe. Kwa hiyo unashangaa mtoto kweli, wazazi wanasema tunaita pampering, anamweka katika ima yake kiasi kwamba anakata matawi yote ya mtoto kuweza kufanya zile trial and error, kukosea, kuanguka, kuinama, kukosea vitu mbalimbali ambavyo tunasema vinampa funzo na kumjenga kitabia, na mzazi kuweza kumkanya aweze kuwa mtu fulani. Anavikosa utotoni, anakuja sasa kwanza kujisimamia na kujitegemea. Cha kwanza anakosa nidhamu ya kujisimamia, kwa atafanya vyovyote vile, vizuri na vibaya. Kwa hiyo tuna watu wana tabia hizi lakini hawajui wamezipata wapi. Wamezipata huko kwa sababu ya hiyo micromanagement parenting style, ambayo pia inachangia katika namna ya kutengeneza tabia ya mtu. Kwa hiyo mtazamaji ambaye anatazama Meza Huru muda huu, waangalie mtu leo hii ambaye tunasema na tabia za kibabe, ugomvi, ukorofi. Kwa sababu ubabe ndani yake una ugomvi, una ukorofi, una uvunjaji wa sheria, kanuni, mila, desturi na jadi. Hapo ukishavunja hivyo vitu ndio watu wanaanza kutafsiri vitu tofauti. Kwa sababu leo hii tabia ya kibabe Dar es Salaam, Cape Town South Africa sio ubabe, ni maisha ya kawaida. Si ndio? Tabia ya kibabe leo hii Shinyanga, labda Ngokolo, ukienda Philadelphia pale Marekani sio ubabe, ni maisha ya kawaida. Sawa. Kwa hiyo hizi namna tunatafasili matukio kulingana na mila, desturi na jadi na aina ya mazoea ambayo sisi tumeishi. Kitu kingine sasa ni mitazamo, attitude. Kuna mtazamo hasi na mtazamo chanya. Katika mazingira yetu haya ya Kitanzania, leo hii mimi naweza nivaa hivi nilivyovaa, shati langu refu zuri, umeona? Lakini mtu akatafasiri vya kwake. Leo hii Kimbunga kaweka nywele zake huko kazifunga, kuna mtu anamtafasiri vya kwake kulingana na mtazamo wake. Mtazamo unajengwa na kiwango cha elimu, imani yako na mazoea ambayo wewe umezoea.
Sasa mimi naweza akasema kimbunga mbabe, unamwangalia, angalia kwa nywele, angalia midevu yake. Ni perception za watu. Kwa hiyo sasa tunaposema tabia za kibabe katika mtazamo wa attitude, lazima tuangalie pia na mtazamo wa awali na mtazamo wa pili. Mtazamo wa pili mpaka nimjue twari, nikae naye karibu, nijue uzuri wake na ubaya wake. Lakini leo hii Jaki, kuna watu wanakutafasiri unaringa kwa sababu ya primary perception, mtazamo tu wa awali. Kuna watu wanamtafasiri kimbunga mbabe kwa sababu ya primary perception, mtazamo tu wa awali. Kwa hiyo jamii na yake, ndio maana mwanzoni niliweka alert kwamba nimetoa maana ya kisaikolojia kwa sababu nilijua nitajenga msingi huu wa kisaikolojia. Nimeongea sana. Unajua wanasema kuna ile kuongea alafu kuna kuongea mazuri zaidi. Watu waelewe. Unajua kuna ya kisasa na ya kisasa zaidi. Unajua kwa ndio hivyo. Amezungumzia hii micro management parenting style inayokuja sasa hivi. Ndio ya kisasa. Ndio ya kisasa. Sio si watoto wake analea kwa style. Watoto wa padi. Unajua zile wanachezea padi za nini za PlayStation na vitu vingine kama hivyo. Hawajui hata kombolea. Wana wadada, wana wakaka wa kazi. Hicho kitu. Dada, kaka yani mtoto yani ana unajua ngwani tuwasaidie watazamaji wa ITV Radio 1. Tuwasaidie hivi. Watoto wanazaliwa wako full. Yani wana total package ya kichwa chao na tabia zao. Maana saikolojia anaongea. Kisaikolojia. Tunaokosea ni wazazi, zile kataza zuia ndio tunakuja kuharibu watoto. Lakini wenye watoto wanaotazama watatupigia simu, waletee ushuhuda. Mtoto hata miaka 2, mpe nafasi ya kuwa katika dunia yake. Mfuatilia anachokizungumza, utajifunza kitu. Atakuonyesha kwamba leo hii kuna hatari. Lakini mama unachukua umama wako, mtazamo wako, utu uzima wako unaoshusha kwa mtoto. Sasa ukishashusha utu uzima kwa mtoto, ndio pale mtoto anashindwa kuishi kwenye utoto. Unampa utu uzima aishi nao kwenye utoto, ndipo hapo sisi tunakosea. Ndio hii tunasema hii micro management parenting style. Wewe unaona kabisa mimi zile tabu zangu hazikuwa tabu, yalikuwa ni mapito ya maisha yaliyokutengeneza umekuwa wewe. Hakuna aloenda chuo kufundishwa kulea. Kulea ni matamanio yako mzazi, aina mtindo wa maisha ulivyo sasa, na kile ambacho unachokusudia mtoto wako aje kuwa. Lakini ile tunakata zaidi matawi mpaka mti unashindwa kutugia kivuli. Sasa umezungumzia aina ya malezi. Kuna aina ya malezi ya kidemokrasia, umeona malezi ya kibabe, ambao umesema malezi ya kibabe mara nyingi yanatengeneza watoto wa babe wenye tabia za kibabe na vitu kama hivyo. Vipi kwa mfano mtoto katoka kwenye malezi ya kidemokrasia afu akaenda kukutana na mazingira ya kibabe, hawezi kuwa mbabe? Nimesema kuna sababu mbili za kimalezi na sababu za kimazingira. Mazingira yanaweza yakachangia kubadilisha tabia ya mtu au kuichekecha kidogo, yani ikaa katika hali sio kwa ile ambayo yeye amekusudia kupata kule alikotoka. Lakini tunaweka pia angalizo. Lakini kwamba tunapolea tunawajua watoto wetu. Kuna wazazi wengine hawaruhusu watoto wao waende boarding. Hawaruhusu kwa sababu anajua huyu kwenye nidhamu binafsi, huyu yani ni upepo. Anaweza akalelewa kidemokrasia, kukawa na negotiation, watoto wana discuss na wazazi wanajadili lakini mtoto katika yeye kama mtoto, yani ni ile akitoka getini nyumbani au akitoka katika fence ya nyumbani, kimbunga kumwambia twende studio anaenda. Mimi nikimwambia twende kucheza mpira anaenda. Si ndio? Kwa sasa hiyo aina ya malezi inachangia, lakini aiba, hapo sasa tunakuja kwenye aiba, personality sasa ya mtoto, ya mtu pia inachangia katika namna yeye kuwa namna gani. Kwa hiyo malezi sawa, lakini pia utashi na aiba ya mtu pia inachangia yeye kuwa mtu wa namna gani. Kuna watu wamezaliwa kwenye vurugu nyingi hadi watu hivi, wewe uliponyokaje katika ile jamii? Leo hii uvuti bangi, upigani, ufanyaje. Hiyo sasa ni personality type ya mtu. Yes. Twali. Yep. Binafsi yako. Ili utafsiri huyu mtu ni mbabe. Unatakiwa muone, yani ni vitu gani unavyoviona? Unawatoka mbona unaamini ni wababe? Umemleta hapa kimbunga. Kimbunga. Mchawi malizia. Ya lazima umpe title yake. Hiyo ndo business title yake. Kimbunga mchawi. Yani ukisema hivyo Tanzania nzima inajua. Huyu kimsingi wewe ndo umehakikisha mikuwa hapa. Yeah. Kwa una namna yako ya kutizama mtu mbabe. Mimi.
Mpaka ukamchagua, wasanii wako wengi. Mpaka ukamchagua Mchawi. Hilo swali naomba lijibu yeye. Tunaanzia kwako. Wewe amekuchagua kwa sababu ameona kama utamsaidia kwenye kufikisha ujumbe kwa jamii. Maana una namna yako ya kutizama kufahamu huyu mtu ni mbabe ama si mbabe. Tunaanzia hapo sasa. Ili wewe uone kwamba hata kama ni historia toka umekuwa ili huyu ni mbabe sana. Unatakiwa uone nini? Ni vitu gani unavyoviona kwake? Mimi nimefikiria mashairi yake. Mashairi yake. Atumzungumzie Kimbunga, atumzungumzie Kimbunga Mchawi. Tunazungumzia Kimbunga. Tunazungumzia dhana tu ya ule ubabe. Ili wewe uone kwamba huyu mtu ni mbabe. Mwili, mazungumzo, mtu akunja sura hivi. Umeona Yaani kama hapa nakutazama mwenyewe na kuogopa hivi. Umeona? Nakushukuru. Tuje kwa Kimbunga. Mtazamo wako. Naona una ubabe, ulizungumza vizuri awali kwamba kuna wakati mwingine unaenda mimi ni mbabe lakini hapa utakalishwa. Sifa gani za kutambua huyu mtu ni mbabe kwa upande wako? Mtu ambaye ni mbabe ni mtu ambaye amekamilika, unajua. Yaani obviously lazima atazame mazingira kwanza. Wanatazama ubinadamu, mazingira na muda. Kutokana na sehemu alipo. Hapo ndipo unaweza ukaleta ubabe wako. Yaani lazima utazame ubinadamu kwanza, mazingira na muda. Ndipo unaweza ukaleta ubabe wako, kwa sababu lazima ujue unamaliza ubabe wako ndani ya muda gani. Alafu cha pili ni lazima ujue upo kwenye mazingira gani, kwa sababu ya mazingira yanaweza nikayamiliki. Ndipo ulete ubabe wako. Na ndio maana nilisema mapema kwamba kuna ubabe salama pia. Alafu pia kuna ubabe wa ukorofi ambao ndo huu ambao walikuwa nauzungumzia mwana wa saikolojia kwamba kuna ubabe, yani mtu ni mbabe mgomvi sasa. Unajua sasa ubabe sio ugomvi. Ubabe ni ile hali ya kuweza kufanikisha jambo la kimabavu eneo ulilopo. Unajua unaweza ukamkuta mtoto anapigwa makofi na mama yake labda. Lakini ile hali wewe usifeel, umenielewa? Inabidi sasa ulete ubabe kwamba wewe huyu ni mtoto wako. Lakini hauko sahihi kumpiga makofi muda huu hapa. Umenielewa? Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vipo na ndo mtazamo halisi mimi naoona kwenye ubabe, kutokana na kwamba lazima uangalie mazingira kwanza. Yaani lazima ujue unafanya ubabe huu kwenye mazingira gani. Tunakushukuru sana Twali, muda mzuri kutazama kilichoandikwa sasa katika mitandao yetu. Tunaenda mtaani kwanza. Wakazi wa Dar es Salaam. Karibisha wakazi wa Dar es Salaam. Wanazungumzia nini swala hili la mambo ya ubabe? Bwana mtazamaji wa Super Brand ITV, tukiwa kwenye meza huru, mada leo ikiwa ni ubabe, na tuko na wageni wetu. Hapa tuko na bwana Mkangu Liadunda, yani mwana saikolojia, na Kimpo mwanaharakati, lakini anafahamika sana kama Kimbunga Mchawi. Tukatazame maoni ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam, then tutarudi kuendelea na kipindi. Ubabe tu ni mtu yani kujiona yeye anajiamini, yani yani ana uwezo wa kufanya kitu chochote kile mbele yake anachokiona, yani kwamba yani ubabe, yani anajiona na nguvu ya kumfanya mtu yoyote yani bila kuogopa. Kwa nini anakuwa anajiona na nguvu? Kwa nini haogopi? Nini kinachomsababisha yeye anakuwa na hiyo hali? Ni upumbavu tu, mtu akili zake zinavyomtuma, yani kwamba yani yeye kujisikia labda pengine unakuta ameenda kidogo amepiga chuma nini, anajiona mwili mbavu. Kwa hiyo sasa anachokiona mbele yake kwamba kwa nini bwana mimi mwenyewe sina huyu nini, mbona tu mwenyewe kama hivi. Kwa hiyo utakuta anafanya vitu vingine ambavyo kwenye jamii ni ujinga, ni upumbavu. Unajua kama hata unapiga chuma natakiwa ustaarabu. Mtu anakuwa mstaarabu. Chuma unapiga kwa sababu ya afya yako, sio kwa sababu ya ubabe. Kwa hiyo sasa mtu unakuta anajisikia anaona yes huu mwili uko hivi, ngoja. Sasa unakuta anafanya vitu vingine, yani kwenye jamii wanamuona mpumbavu. Kama tabia gani anaweza kana anazifanya mtu mwenye ubabe? Yani hivyo tu, anaweza tu kitu kidogo tu, watu labda mlikuwa mnaongea kitu labda cha kuelimishana, yeye anaanza tu anachukulia ubabe. Wewe nini wewe? Wewe mjinga, unaniuliza kunifanya nini wewe? Wewe mpumbavu tu, mimi nataka kufanya chochote alafu wewe mimi ukaniambia kitu chochote. Sasa unakuta vitu vingine, unakuta anaumuka alafu
unakuta vitu vingine watu wanamwangalia tu, jamaa vipi, au kwa sababu ni mbavu nini. Kisa unakuta vitu vingine tu vya kuelimishana, ni sio vya kupanic mpaka kuonekana kwamba wewe ni mbabe. Unakuwa tu ni ujinga ule, mtu anashindwa yani, unasema unashindwa kuishi na watu. Unajua hata kama unafanya vitu vya kujiona kwamba wewe mwili uko vipi, kwa ule mimi nachukulia ni ujinga tu. Meza Huru. Yani mtu mbabe, yani ni mtu mjinga tu ambayo yani haelewi maisha ni nini. Kwa sababu yani ukitumia ubabe unaweza ukaumia sometime, muda wote yani. Unaona? Kwa hiyo yani mimi naona yani mtu mbabe sio mtu wa kawaida yani. Yani ni mtu ambayo yani analeta nani utengano kwa watu. Kwa maana kwamba anaweza akatumia ubabe kaumiswa au kanani kachukiwa. Kwa hiyo mambo kama hayo. Kwani ubabe ni lazima kutumike nguvu ya mapigano? Haiwezekani ukawa ubabe katika mazingira mengine, mathalan mtu kumnyang'anya mtu kitu cha kwake katika mfumo wa kisheria, ambapo kwamba yani kinyume cha sheria, namaanisha katika mfumo wa kinyume cha sheria, bila hata kusigana, kushikana mkononi. Haiwezekani kawa ubabe kuzidi mpaka wa jirani yako. Yani anashindwa kwa kuelewa. Kwa sababu yani maana ubabe yani ni mtu ambayo yani anaweza akawa anasababisha mazingira halipo, kwamba yani kila mtu anajua huyu anatumia ubabe. Mtu mwenye ubabe yani unahisi kwamba mtu mbabe anafanya gani? Tabia zake anafanya kitu gani? Mtu kwamba huyu mbabe utamgunduaje kama huyu ni mbabe? Nitamgundua kwamba mbabe yani ni mtu ambayo yani anaweza akaja tu anakufokea. Wewe nani? Naona wewe nani? Alafu wewe ukijaribu kuongelesha taratibu, yani yeye anatumia nguvu. Meza Huru. Mbabe ninaweza kusema kwamba ni mtu ambaye ni mbishi. Mtu ambaye akiambiwa jambo hataki kubali kwa uwepesi. Kwa hiyo namfahamu tu katika hiyo sifa ya mbabe, lakini jina kama mtu kama ni fulani hapana, siwezi kumfahamu. Ila nafahamu tu tabia za mbabe kwamba ni mtu ambaye akubali jambo kwa urahisi. Hilo ushotana na wababe, kwa maana yake, kwa maana katika mtaa wenu, mahala pa kazi, wababe wanakuepugi. Haya, mtu ambie wanakuwa na tabia zipi? Ukimwona kabisa hivi kafanya A B na cha nasema huyu mbabe. Mbabe kwanza si mwepesi wa kukubali jambo ambalo amelifanya. Kwa hiyo kama amefanya jambo fulani, aidha kama ni la kiwalifu, si mwepesi wa kuweza kukubaliana. Kwa hiyo ni mpingaji wa hoja mbalimbali ambazo zinakwenda tolewa. Lakini pia mbabe anaweza akakataa kwa makusudi kitu ambacho amekifanya kwa uhalisia. Yes. Na tunamdhibiti huyu mbabe kwa namna gani? Ama mbabe hawezi kudhibitiwa? Akiwa mbabe basi shughuli imeishia hapo. Njia nzuri ya kuweza kumdhibiti mbabe, moja ni kutoa elimu, kuweza kumelimisha kwanza, kuona kwamba jambo ambalo analifanya sio vizuri. Lakini pia njia namba 2 ya kuweza kumdhibiti mbabe ni kutumia vyombo vya kisheria ambavyo vimewekwa, kuhakikisha kwamba kama akiendelea na hiyo hali ambayo anakuwa anaifanya, vyombo vya kisheria viweze kuchukua jukumu lake. Meza Huru. Ndio, hasa wababa ndio wababe zaidi. Kwa hiyo hatua inahitajika, hatua za kisheria zichukuliwe kwa haraka ili hao wababe wadhibitiwe, kwa ajili watoto ndio wanaathirika. Baba anaweza kufanya baba gani katika familia ambao hauna tija? Anaweza kuwa amelewa, anakuja anavuruga familia. Watoto labda hata wasomi, hawalipi ada, hawapi chakula na mavazi na hivyo vinginevyo. Kwa hiyo mama pale ndo anakuwa anapambana zaidi. Mama anapopambana pia baba anamvuruga na mama pia. Kwa hiyo watoto wanabaki kuwa wanakosa haki za msingi. Pengine baba anaweza kusema mimi sina fedha, hali ya kipato changu ni kidogo, mama ndo anakipato kikubwa ndo analipia ada. Ama ubabe wake unakujaje mpaka tunasema sasa mzee amekuwa mbabe, afanye majukumu yake nyumbani, anamwachia mama tu yeye anaendelea mambo yake? Pombe. Asilimia kubwa
wanaume wengi wanakunywa pombe, wanakuwa ndio hata kama kipato hamna, ila wanaenda kwenye pombe. Pombe unajua ina kampani, kwa hiyo analewa kule na pombe za bure hivyo, anakuja analeta fujo ndani, kumpiga mama na watoto wanatawanyika. Meza Huru. Mbabe inawezekana akadhibitiwa, kwa sababu najua kuna vingi vinaweza vikadhibitiwa tu, tofauti hata na ubabe. Kama inawezekana basi hata mbabe najua na uwezo wa kudhibitiwa. Tunamdhibiti vipi mbabe? Inategemea na changamoto anazozileta vile vile. Tukizungumzia wababe, mtu mbabe mwenye ubabe anakuwa anafanya vitu gani hasa ambavyo vimekuwa kero katika jamii? Kiukweli unapozungumzia swala la ubabe, yani ukizungumzia swala la ubabe katika jamii, mimi ninavyojua kwa ujumla ni mtu ambaye anakuwa na tabia zisizokuwa na yani kwa ujumla zisizokuwa na misimamo mizuri na zisizokuwa na misingi bora katika jamii, umeona? Na licha ya hivyo, ubabe huo vile vile inategemea sasa naye mwenyewe ubabe huo ameuelekeza katika changamoto zipi au katika nini anachokipambania, umeona? Sasa sijajua mpaka hapo ubabe huo unaozungumzia ni ubabe upi ambao ubabe. Mathalan nakuta mtu watu wanazungumza hoja, anataka hoja yake ndio iwe kubwa na kunyamazisha wengine, na mara nyingine hutumia nguvu hata kuwashawishi watu kufanya jambo pasipokuwa kutumia haki. Hili unalizungumziaje? Ndio maana nikasemaje brother, ni moja kati ya changamoto ambazo katika maisha ni kawaida, umeona, ila inategemea sasa na nyinyi wenyewe mnadiscuss vipi, umeona? Kwa sababu istosha mimi ninavyojua penye wengi hakuna kinachoharibika, umeona? Kwa hiyo penye watu wazima mnapokutana halaiki ya watu, mtu mmoja hawezi yani wewe mjanja mmoja sawa, wewe uweze ukawa mjanja mmoja katika wajinga 10. Wale wajinga 10 wakikurupuka, kila mmoja lazima aje na akili yake. Unakutana na mbabe? Kwa mimi katika maisha yangu mbabe sijakutana naye, ila sijajua ni mbabe yupi ambaye unamzungumzia wewe, labda ambaye njia yoyote ile. Yani kwangu mimi sijakutana na mbabe katika njia yoyote ile. Naishi kwa kujiamini na najua ninachokifanya, kwa ujumla najitambua. Mtazamaji wa Super Brand ITV, tuko natazama maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakiwa wanazungumzia hii mada ya ubabe. Tumeona watu wanavyozungumza, kila mtu anatoa jibu lake. Huyu wa mwisho nimempenda bure. Yaani hajawahi kuonana na mbabe hata siku moja, kwa sababu yeye mwenyewe anajiamini. Ndio alikuwa anazungumza kimbunga mchawi, overconfidence. Sasa unaweza kuwa na overconfidence afu kumkuta mtu ana confidence zaidi ya hilo ulokuwa nayo wewe. Kwa anakuwa ni mbabe wako. Ndio nakwambia hapo vyuma vikikutana hapo. Sheria ndio inatakiwa iwe. Umeona bana. Mtazamaji wa Super Brand ITV, unaweza ukapiga simu hivi sasa kupitia nambari ya 0676444701. Narudia tena 0767444701. Piga simu, uliza swali, toa maoni, ushauri, au wewe unatafsiri vipi ubabe, na pengine labda ushakutanaga na mbabe pengine huko, unaweza ukatuambia pia. Tukirudi kwa wachangiaji wetu hapa studio, Jack. Wakati anazungumza kimbunga mchawi, alisema nategemea unavyofanya ubabe unatakiwa uangalie mazingira na muda. Na ubinadamu pia. Na ubinadamu. Hii unaibebaje yani? Unajua ndio kama ambavyo nilisema hapa, ameniuliza hapa kwamba wewe ni mbabe, nikamwambia mimi ni mbabe. Mwana saikolojia yenyewe alishtuka kidogo. Nilimtazama. Lakini kiukweli ni kwamba mimi ni mbabe, lakini mbabe salama. Yaani umenielewa? Kwa hiyo tunarudi hapo kwenye ubabe salama. Yaani ukiwa mbabe salama unakuwa ni mtu wa hali gani? Ukiwa mbabe salama unakuwa ni mtu ambaye una utambuzi, unajua ubinadamu kwanza. Yaani lazima uwe unatambua ubinadamu. Jambo la kwanza kabisa, kwa sababu huo ndio ubabe salama. Yaani lazima utambue kwamba wote ni binadamu, wote tunapumua, wote tuna nafasi ya kuishi, wote tuna nafasi ya kula na kulala na kufanya kila kitu. Kwa hiyo inapotokea mmoja wapo anajaribu kumdisturb mwenzake, hapo unatumika ubabe wa hali ya juu. Ndipo hapo tunaposema ubabe salama. Sawa. Umenielewa? Na tunapokuja kwenye mazingira pia na muda ni jambo jema, kwa sababu unapokuwa na muda mzuri na unatambua kabisa ndani ya dakika 10 mimi nitamaliza jambo langu hapa, hata polisi hawajafika. Kwanza hilo ni kosa la jinai. Unajua kumwattack mtu na kumfanyia fujo ni kosa la jinai. Kwa hiyo ilipaswa tuyamalize simple. Umeelewa? Alafu twende kwenye sheria. Ndio. Lakini kutokana kwamba tayari nimeshindwa kuvumilia kwa muda ule, kwa hiyo tutakwenda kuyaongelea kwenye sheria, lakini ukiwa tayari
uko na hali mbaya au yani ukiwa tayari umeshaelewa. Unajua kuna watu wengine ni lazima umchape bakora ndio aelewe. Sasa katika matukio yako ya ubabe uliyokufanya, ulishawahi kufikia tu ukampiga mtu? Nilishawahi kuvunja sheria. Yani lazima, unajua tunapozungumzia ubabe swala hilo ni lazima litokee. Sawa. Naam. Yani swala hilo ni lazima litokee. Kwa hiyo ni lazima uzingatie muda sasa wa kuondoka kabla hawajafika. Wenye maeneo yao. Yani jambo hilo ni lazima ulizingatie sana. Tutarudi tena. Abdalla kutoka Singida, tafadhali karibu uchangie. Abdalla kutoka Singida, karibu. Mimi nataka kuchangia mada. Karibu sana. Asante. Nazungumzia mada swala la ubabe. Nazungumzia swala la ubabe. Swala la ubabe ni mtu ambaye labda kifamilia, baba mwenye familia anatoa maamuzi labda kuchukua kuunga dume bila kushirikisha familia, alafu akanunua kitu ambacho yeye akaamua yeye peke yake bila kushirikisha familia. Sasa huyo mtu ndio anaitwa ubabe, lakini sio kwamba mtu ubabe anakuwa labda jeuri wa namna gani. Mtu mbabe anaochukua maamuzi bila kushirikisha jambo lolote kwa watu wengine. Huyo ndio mtu mbabe. Asante sana Abdalla kutoka huko Singida. Mtazamaji, nawe hujachelewa, tupigie moja kwa moja hapa kupitia nambari yetu ya simu ambayo iko wazi ya 0767444701. Pigie moja kwa moja hapa kupitia nambari yetu ya 0767444701. Uliza swali, toa maoni hata kwa swali ambalo tunaendelea kuyajadili katika meza yetu huru hii leo, tukisema swala zima la ubabe. Yeye ametoa tafsiri yake ya namna anavyoelewa ubabe katika ngazi ya familia, lakini vile vile hata mwanasaikolojia awali alizungumza. Kimbunga mbabe ulikuwa mchawi, kimbunga mchawi ulikuwa unahitimisha. Alikuwa anahitimisha. Kwa hiyo kikubwa ni kuzingatia pia na muda, kwa sababu yani mimi narudi pale pale kwenye muda, kwa sababu unapokuwa umezingatia muda, kwa nini hofu na muda? Muda lazima niwe na hofu nao. Kilikukuta nini mpaka ukaanza kuwa na hofu na muda? Muda ni jambo jema, kwa sababu tayari tukienda na muda ni kitu ambacho tayari kishatengenezwa. Kwa hiyo tukienda nacho ndo dunia ya leo, utakuwa unaenda update na dunia ya leo. Yani bila kwenda na muda, dunia ya leo huwezi kukimbizana chochote. Ulikuwa unaeleza kwamba ikitokea labda kuna mtafaruku kati yako na mtu mwingine, labda ikatokea labda mmeshindwa kusubiri sheria, labda mkaanza kupigana na nini, au sheria ikachukuliwa mbele. Yani mara nyingi sasa kwenye ubabe hapo sheria huchukuliwa mbele. Labda umempiga mtu mmeshindwa kuelewana, mkafikia hatua ya kupigana. Unajua unatazama nini katika sehemu kama hiyo? Hapo ubabe salama unakuwa haujatumika. Lakini tunakuwa tayari tumeweza kung'amua lile jambo kwa muda ule. Umeelewa? Kwa sababu mimi sidhani kama kuna maumivu mazuri sana yakija kukukuta baadaye kama sio muda ule. Unajua sasa hivi wewe umempiga huyo kofi bila tatizo lolote. Nikikurudishia sasa hivi it means utasikia maumivu yale aliyoyasikia yule sasa. Sawa. Kwa hiyo hii watu wengine wanaita dictatorship nini, lakini hapana. Huwa ipo, yani unajua kila jambo lipo duniani. Hakuna jambo jipya. Yote ambayo yanatuzunguka ni majambo ambayo yapo. Mwana saikolojia, kuna watu wanasema kuna sometimes inabidi uapply ubabe ili jambo lifanyike ambalo linaweza huenda likawa lina manufaa. Umeona? Lakini pengine wale unaowafanyia vile hawajui kama lina manufaa. Umeelewa? Hiki saikolojia mnaitafsiri vipi? Ni apply ubabe au ubishi? Ubishi pengine au ubabe, yani kwamba bwana mimi ni kuapply ubabe. Yani nimekuelewa. Hivi kuna tofauti ya ubabe na ubishi. Kati namsikiliza hapa kimbunga mchawi, nilikuwa nafanya na natafuta namna ya kuiweka sawa kidogo. Ubishi ni personality. Kuna watu wako hivyo, walizaliwa hivyo, lakini ubabe ni tabia. Tabia kwenye saikolojia tunaweza tukaitoa au tunaweza tukaiacha. Tunaweza tukaitoa kwa nini? Kabla hujaendelea, Emmanuel kutoka Morogoro, karibu sana kwenye meza huru ya ITV. Asante. Mimi nataka nichangie mada ambayo iko mezani hapo. Karibu. Ambayo inasema ubabe. Ubabe unatafsiri. Mimi namshukuru ndugu yangu hapo ambaye amesema kwamba kuna ubabe salama na ubabe kama ubabe kutokana na mazingira ya ubabe. Anaitwa kimbunga mchawi. Kwa sababu
mimi ninachoelewa ubabe ni maamuzi ambayo unakuwa mtu mwenyewe unaamua kwa namna unapotaka bila kujali mawazo ya wenzako. Hiyo ni sehemu ya ubabe. Lakini pia ubabe unaweza kuwa unapelekea kuwafanyia watu vurugu, ukachukua kitu cha mtu kwa nguvu tu kwa mazingira unayotaka wewe. Hiyo ni ubabe. Lakini ubabe mwingine unaweza kaa hata kwenye familia, ni kwamba yani wewe unachokiamua ndio wewe. Hakuna mtu mwingine anaweza kukutali chochote wala kufanya chochote. Hiyo nayo ni sehemu ya ubabe. Na bahati nzuri mimi nimeshakutana na ubabe. Na bahati nzuri kitu kingine, mtu mkweli, yani anayesimama kwenye ukweli kwa jamii sio jitambua, huwa inamuona kama mbabe, kwa sababu yeye anakuwa na msimamo kwa sababu ya ukweli. Sasa akishakataa ule uongo, akishakataa yale mazingira ambayo si sahihi, basi anaonekana mbabe. Hiyo nayo inaokoga ni mtazamo wa jamii kwa namna moja au nyingine. Lakini ubabe una mazingira karibu ya aina tatu, lakini nashukuru Bwana amesema kuna ubabe salama na ubabe kama ubabe ambao sio salama. Ni kweli inadhibitisha hilo. Na mimi nimeshakutana na mbabe tena wakiwa wawili. Sawa, tunatoka kucheza mpira tu, basi tu kwa sababu tumempiga chenga uwanjani, katuvizia njiani, akaanza kutaka kumpiga mwenzangu na nini, kwa sababu najitambua na nasimamia ukweli, na huwa sikubali kama alivyotoka mchangiaji mmoja alikuwa anajua Dar es Salaam kwamba ni mtu anayejitambua naye jamii, japo sio mbabe. Sawa, huwa anaingilia ugomvi hata kwa mtu yote ninapoona anaonewa, kwa sababu huwa sikubali kwamba mbabe amnyanyase mtu, ubabe wake ni kitu gani. Lakini kama alivyosema, unaangalia mazingira, huyu mtu yukoje na ana nini na ana utaratibu gani. Ilibidi niingilie ule ugomvi na niliwatandika wale jamaa wawili. Sasa kati ya wao na mimi akaonekana nani mbabe, nikaonekana ni mbabe, lakini nilikuwa kwenye ubabe salama kumsaidia mwenzangu. Na baada ya kumsaidia mimi nilisaidia kwa maneno tu na kwa mazungumzo tu, jamani vipi ukafanya nini, mambo ya mtilani, semekea mtilani. Basi wao kwa sababu ni wababe wakaanza, sasa na wao unasemaje, inakuwaje? Mara nikala mtama. Sasa na mimi najiweza, nikaupepa na mimi nikarusha zangu, nikawapeleka nikawaneza, nikatokea sasa kaonekana sana mimi mbabe mtaani kwa sababu nimewapiga wababe. Nikaikaiva wakati sio mbabe, ila ni mtu anayejiamini, ni mtu ambaye sipendi kuolewa, ni mtu mwenye msimamo, ni mtu mwenye ukweli. Lakini kwa tafsiri ya jamii nyingine, ukishakuwa kwenye ukweli wanakuambia wewe mbabe. Asante sana, naona mnacheka. Shukrani sana, wametufurahisha sana ndugu yetu kutoka Morogoro. Haya, asante. Haya, umemsikia mchangiaji? Anaingia kule ambako nilikuwa nimeanza kuzungumza. Niwaambie watazamaji wa ITV muda huu wanaotazama Meza Huru kwamba tujue kutofautisha ubabe na ubishi. Ubishi ni personality, yani ubishi ipo ndani ya mtu. Ubabe ni tabia, na tabia inaweza mtu akaacha au akaendelea nayo, si ndio? Lakini ubishi ni kitu ambacho hakiwezi mtu ukakiacha, ni lifetime, yani mpaka unafariki unakufa nacho. Sasa kwa mfano wa mzungumzaji wa mwisho, ule ni ubishi, sio ubabe. Kwa sababu gani? Mimi sipendi kuona mtu anaonewa. Hiyo ni personality, sio behavior. Hiyo ni utashi, sio tabia. Sasa wajua saikolojia ni kubwa kidogo, kwa hiyo tukipata nafasi kama hii tunawafafanulia hizi waweze kufahamu. Kwa hiyo hapa nimeona kwa kiasi kikubwa kuna mchanganyo mkubwa kati ya ubishi na ubabe. Lakini sasa tukija kwenye swali lako la msingi ambalo nikumbushe ulikuwa unasema, yani ndo hata mchangiaji alitoka amejaribu kuizungumzia, yani kuna mtu anataka maamuzi yake akiyafanya yawe yani hata kama nyinyi mnabisha, huenda yakawa na mafanikio au si mafanikio, ila kwa sababu anataka liwe anatumia ubabe. Sasa bwana, hii ndio itakuwa. Sasa hiyo pia ina vitu vingi. Kuna aina za watu na maamuzi kwenye tulivyozaliwa. Hicho ndio kinachotofautisha. Kuna watu ambao wenyewe ni ving'ang'anizi, yani ndio wale tunasema complex kulingana personality type yao, na kuna watu wengine ni laissez-faire, yani ni mtu ambaye haoni hatari kunyumbulika kulingana na mazingira yaliyopo. Nikiishia katika aina watu hawa. Sasa hii ni personality, hii ni utashi wa mtu ambao ako nao. Sasa hii tukipeleka katika ubabe tunaleta mkanganyiko kidogo, kwa sababu huyu anaweza kangania tu jambo whether liwe zuri au liwe baya, lakini kwenye ubabe huwezi kuleta ubabe kwa jambo zuri. Sawa, ni jambo fulani ambalo nataka lenye hatarishi, lenye kitu fulani ambacho nataka utumie zaidi ya ile nguvu ya kawaida ambayo ilikuwa imetumika. Ndio kimbunga anasema ubabe salama. Sasa hivyo ndio vitu vile ambavyo vinatofautiana. Kwa hiyo tukijua aina hawa za watu tutajua kutofautisha kwamba hiyo ni tabia au ni utashi. Lakini asilimia kubwa watu wanachanganya tabia na utashi. Kwa nini wanachanganya? Utashi ubadilishiki, utashi uishi, utashi ni wako. Hiyo ipo ndani ya zile morfolojia iliyojenga mwili wako. Kimbunga mchawi. Tukiachilia mbali na masuala haya, tumezungumza masuala ya ubabe, lakini wewe ni mwanamuziki.
Nataka kusikia hata shairi lako moja ili niweze kutizama kweli unachokiimba kinaendana na tabia ulionayo, ama unaimbia watu wenye tabia njema, ama inakuwaje? Hata mstari mmoja tu wa moja kati ya wimbo zako unazozipenda. Labda tujue pengine style yako ya michano, watu wanajua jamani ni ile muonekano wako, kama ni ile tabia zako za mtaani. Story ya Sugu na Mapacha Street wanakufa njaa. Barakifo cha Kanumba Lulu amekuwa star. Urafiki wa Mashaka ni wa Wema na Kajala, urafiki wa Pasaka ni wa pombe na sigara. Demu wako wangu ndo stars za Bongo Movie, Bungo Kibango mwanangu sijalala toka juzi. Afrika kuna pizza ila wanakula viongozi. Afrika Yesu wa picha ndo anaitwa mkombozi. Dini biashara dunia hii ya leo, walimu na mshahara, mkulima na pembejeo. Bado tunavaa mitumba zile nguo za marehemu, bado tunalala sita lile ghetto la mademu. Uko busy Instagram zungu na beba madini. Mchungaji anataka ubunge, wapi lipo ile dini? Umepata picha gani hapo? Mbabe si mbabe? Bado tuko kwa psychology. Over confidence more. Sijaona ubabe. Hakuna ubabe. Personality. Maana Kimbunga hawezi kuacha hicho ambacho amekifanya hadi anakufa. Hawezi, yani huwezi kumbadilisha kwenye hiko. Sasa huo sio ubabe. Huo ni utashi. Kwa nimeona hiyo ni personality type yake. Yani hiyo imejengeka ndani ya morfolojia ya mwili wake. Kwa hiyo sasa kwa sababu anasimamia utashi wake, ndio tafasiri za watu nje ya dunia yao. Ile tunasema zile perceptions sasa. Ile mitazamo ya mtu binafsi namna anatafsiri kitu inapoingia. Mimi mwanasaikolojia, kwa sababu tuna muda tunao unatutupa mkono, nataka kufahamu. Kuna watu wengine wanaweza kukaa tu wakatafsiri, Twalibu yuko hivi, wewe uko hivi, huyu yuko hivi. Kitu ambacho wakati mwingine ukienda ndani hakiko hivyo. Wale nao tunawahitaji. Ile unazungumza vizuri hapo kwamba hii inatokana na namna mtu anavyomtizama mtu mwingine. Wakati unanitizama mimi ni mbabe na kutizama na wewe vinginevyo. Hizi tabia za hawa watu kunje kutizama watu kwa aina fulani, na wenyewe tunawapa tabia gani kisaikolojia? Kitendo cha kutazama tofauti kisaikolojia tunajua lazima iwe hivyo. Na ndio maana tunasema kuna mtazamo wa awali na mtazamo wa upili, primary and secondary. Si ndio? Hiyo ni moja. Katika aina za watu kuna watu wanajua kuhold, kuna watu hawawezi kuhold. Kwa mfano, kuna mtu akisikia Jackie amebahatika kufunga ndoa, si ndio? Yaani atawashwa kumwambia kila mtu. Umeona Lakini kuna mtu mwingine akisikia nenda simwambie kila mtu. Hapo kanaweza sema ataachika yule. Hiyo sasa ndio nasema haina sawa. Kwa kuhitimisha. Karibu hitimisha. Niwaambie kwamba saikolojia ni kubwa na huduma hii inasaidia watu wengi sana. Katika masuala kama haya ambayo ni ya kitabia, tabia inabadilika. Tuna kitu tunasema behavior modification. Kwenye saikolojia tunajua namna kubadilisha tabia nzuri kwa tabia mbaya. Tunasema undesirable behavior inatolewa na desirable behavior. Huwezi kutoa tabia mbaya bila kutafuta tabia nzuri ya kufidia. Si ndio? Lakini kitu kingine, waje basi kwenye sessions za counseling ambapo tutatumia hizo techniques zetu na tiba za kisaikolojia katika namna ya kuweza wapi anwani yako kabisa wakupateje? Waende tu Mkanguri ya Dunda Instagram, wanapata hapo, tawasiliana katika namna ambayo wao. Nambari ya simu hapo tayari. 0676 63 09 01. Unaweza kairudia? 0676 63 09 01. Tutashauriana tu machache. Kimbunga na wimbo mpya sasa hivi tunaupataje kwenye YouTube huko na nini? Ya mpira pasi unaweza kuipata kwa page yangu ya Instagram pale kwenye biography. Ukibonyeza link tu unakwenda moja kwa moja kwenye site ambazo zipo. Unaandika tu Kimbunga Mchawi pale. Ukija Twitter pia Kimbunga Mchawi, Facebook Kimbunga Mchawi. Kuna ile YouTube unasema subscribe Kimbunga Mchawi pia subscribe Kimbunga Mchawi pia kwenye page yangu ya YouTube pia. Tupo Vevo pia. Ndio huo wimbo mpya uliotoa. Ndio ulotuimbia awali. Unaitwa Mpira Pasi. Mpira Pasi kidogo. Mpira Pasi. Kidogo, tupe kidogo. Mpira ulianza nyakati ngumu. Uwanja wa vichuguu kila mchezaji ana sumu. Mpira ukadunda Sweden kwa Mad Ice. Kumbuka Mpira Pasi ilitoka kwa Mr. Nice. Counter attack end to end na weusi. Pasi toka kwa Ngosha Mapacha na kikosi. Mpira ukapita. Mpira akaushika snura. Beef na Chirole na kiki za wauza sura. Watu wa subscribe subscribe kwenye YouTube channel yangu pamoja na Kimbunga Mchawi. Kimbunga Mchawi. Twalibu hitimisha. Asante sana bwana. Mimi nashukuru sana Kimbunga Mchawi pamoja na
Mkango ya Dunda, na shukrani sana kwa mtazamaji ulioambatana nasi toka tunaanza kipindi hiki cha Meza Huru. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Superbrand ITV. Shukrani sana kwa wale wote waweza kuifanikisha kipindi hiki kimeisha. Kwa niaba ya mwenzangu Jacqueline Silemu, mimi ni Tutuari Naso. Bye bye.